Hola a todos y bienvenidos a Hospitality ESL. Nuestro video de hoy va dirigido especialmente a todos aquellos trabajadores del área de mantenimiento en la industria hotelera, en el cual aprenderán algunas palabras y frases en inglés que son esenciales y que pueden ayudarlo a comunicarse de manera efectiva en su trabajo. Veamos algunos ejemplos. Por favor, no olvides repetir después de mí. Tools. Hammer. Hammer. Screwdriver. Screwdriver. Wrench. Wrench. Pliers. Pliers. Saw. Saw. Drill. Drill. Equipment and supplies. Ladder. Ladder. Tool belt. Tool belt. Light bulbs. Light bulbs. Batteries. Batteries. Nails. Nails. Screws. Screws. Maintenance task. Fixing. Fixing. Replacing. Replacing. Repairing. Repairing. Installing. Installing. Common problems. Leaking faucet. Leaking faucet. Broken light. Broken light. Clogged drain. Clogged drain. Stuck door. Stuck door. My air conditioner isn't working. My air conditioner isn't working. Gracias por ver este video. Espero que haya sido útil. Si tiene alguna pregunta, deje sus comentarios y no olvide contactarnos en el link que encontrarás en la descripción. Con mucho gusto le brindaremos la información que necesite. Hasta la próxima.